to write something on something which I have no experience of, or I'm not qualified for myself. So when you write like books on different topics, so how you'll find your readers confident enough to accept your thought, or why somebody should read a book of a person, as I gave you an example, just a very odd example. So how you take that point? Well, the first book has a lot to do with business, and I do have a business background. I have a business degree from DePaul, and I worked in the corporate world for a little bit. So this was my step in on how to, or what to write about. But from what you're saying and what I'm doing is a little bit different. You're saying that if I have a business background, like how can I write something on science, or how can I write something on religion or psychology and be credible for that? And what you need to understand, or the reader should understand, is I'm not writing a science book, or I'm not writing a psychology book. They're not textbooks. They're novels that have to do with these subjects. So anyone could like look up on the internet and figure these things out. It's just research, but the main aspect of the book is the storyline. And I'm a novelist, not a scientist or not a psychologist. So basically, you want to say that we should take it, all your books, as fiction? Yes, absolutely, but fiction based in truth. So I do research. It's not that I'm making up the psychological aspects. I'm not making up the religious or the business aspects of it. I do my research, especially for this book. It took 6 months just to do the legal research to understand law cases and how it works together. And my father can attest to it. We used to talk about it. He used to want me to go to like court just to see how legal cases were hashed out, how the judge acts, like what happens when a prosecutor stands up, what happens, what does the witness look like, you know, the person who's being prosecuted, what do they look like when someone says something. So there's a lot of research done into it, but it wouldn't make me a lawyer. But I do know what I'm talking about because I've spent so much time researching it. So it's not that simple. I'm sorry. Nazim, like what Farhan is saying is very interesting, and he has his own point of view, which has, and I think he has a great point in it, what he is saying. So we'll talk more about his thinking and how he is writing the books, and as he said that he has more about 10 books in pipeline. We'll talk more about that. We'll go for a short break, and once we come after the break, we'll talk more about it. Stay with us. ओके नाज़रीन, फरहान से हमारी अभी ब्रेक में भी बात हुई, और माशाल्लाह he seems to be very intelligent, and I'm like thinking that what he is doing is like I will strongly recommend people to read his book and see. He looks young, but he is talented, and he is really doing some lot of research on it. And I think if you do some research work, you can present your own case. So what? Unfortunately, I haven't read this book, but I'm going to have to read it. If you can give me a copy, I can even buy a copy from you, so that I should read his book. And I do apologize that I was introduced with Farhan like a couple of days back, and I was so busy and I didn't find time to go through his book. And frankly speaking, I didn't have the book also. So, but I'm going to read it after listening what he has said. So let's talk to Sadri साहब. आप मुझे बताइएगा कि ये फरहान जो माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो how you feel about it? You should be proud of your son, definitely. But like, do you support him, or exactly आप दोनों मिल के क्या काम कर रहे होते हैं? Of course, I do support him whatever he does within the ethics and within the parameter of what we accepted. At the same time, you know, जो book लिखना इतना आसान तो नहीं है काम. You know, it's very difficult to manage and then have a discipline to continue writing and then doing research and then fulfilling the needs of the readers as well. कि readers को जो है वो चीज़ attract करेगी, उसको पसंद आएगी. अभी तक जितने लोगों की comments मुझे मिली हैं from the top, which is governor, mayor of Chicago, and the other politicians who has read his book. Even they are the one who sponsored his book inauguration. It was sponsored by the Sister Cities International,
which is a city program in Chicago Cultural Center, and Secretary of State Jesse White unveiled the book himself. He was there. So it is a big thing, and I do support him, what he is doing. So माशाल्लाह आपका otherwise by profession आप क्या करते हैं? I'm investor. I invest money in real estate. At the same time, I'm also interpreter. I interpret in different courts, hospitals, police department, government, non-government, NGOs. I do speak multiple languages, so I have that benefit to go in courts and different places to interpret for people. माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो आपको भी एक दिन बुलाना पड़ेगा एज ए माय गेस्ट. आज आप अपने बेटे के सपोर्ट करें, बट आई थिंक यू गॉट लॉट मेनी थिंग्स इन योर क्रेडिट. तो ये जो आपने कहा कि आप हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? जिस पे आई स्पीक ऑलमोस्ट 6 लैंग्वेजेस, बट द कमांड्स जिस पे मैं हावी हूँ वो है डेफिनेटली उर्दू. मेरी अपनी ज़बान है. पैदा कराची में हुआ हूँ मैं, पढ़ा कराची में हूँ. तो मैं हिंदी जो है वो बेशक उर्दू और हिंदी भाई दोनों बहनें हैं, लेकिन जब हिंदी बंदा होता है तो उसके साथ हिंदी ही में बात होनी चाहिए, ताकि उसके जो टर्म्स हैं, उसके जो द वेज दे टॉक, तो वो मैं अच्छी मेरी उसमें कमांड है हिंदी पे. मैं बंगाली साफ सुथरी पढ़ और लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ, और गुजराती क्या होना चाहिए? भालो अच्छी तो इतना तो मैं भी बोल सकता हूँ. हाँ, तो और गुजराती वो मेरी माँ की ज़बान है, तो मैं गुजराती बिल्कुल लिख और पढ़ सकता हूँ. सिंधी मेरी बीवी की ज़बान है, तो वो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से. ओह माशाल्लाह, मल्टी कल्चरल फैमिली है. हाँ, तो इस तरह से इन और पंजाबी सारे दोस्त हैं. मेरी बीवी के वालिद जो है, मेरे ससुर जो है वो पंजाबी हैं, और मेरी सास जो है वो सिंधी हैं. तो इस तरह से वो सारी जो है वो खिचड़ी इस तरह से पकी हुई, तो सारे बेनिफिट जो हैं ऐसे मिले हैं. और बाज़ दफ़ा कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं कि कुछ काम अच्छे कर लेते हैं, मतलब अच्छे से मुराद उबूर होता है उसमें वो हावी हो जाते हैं. तो लैंग्वेज के मामले में मैं जो है आई हैव बीन गिफ्टेड. ये एक अच्छी बात है. आपने जिस तरह कहा कि आप तो बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लिख और पढ़ भी सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो क्योंकि मैं ये सोचा था कि काफ़ी सारी लैंग्वेज, मतलब कुछ तो मैंने शौकिया सीखी नहीं, इसलिए कि जब एयरफोर्स में थे तो पोस्टिंग्स हुई, पिशावर में हुई तो पश्तो टूटी फूटी आ गई, मतलब बोलने ही हद तक. पढ़ना लिखना तो मेरे बस में नहीं है. पंजाबी मैं सारी उम्र पंजाब में रहा, तो पंजाबी मैं लिख तो शायद नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़ और बोल सकता हूँ. और सिंधी भी मैं समझ लेता हूँ, गुजारे लायक शायद बोल लूँगा, लेकिन लिख मैं वो भी नहीं सकता हूँ. बाकी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी तो फिल्में मैं इतनी देखता नहीं हूँ, लेकिन टूटी फूटी वहाँ से समझ आती है. और जापानीज और फ्रेंच एयरफोर्स ने मुझे पढ़वा दी. तो लेकिन मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि जब एज ए फॉरेन लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं, लाइक मैंने 82 में मुझे एयरफोर्स ने स्पॉन्सर किया जापानीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए. इट वॉज ए 2 years कम्प्रीहेंसिव कोर्स, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था और वो 2 साल लगे जापानी सीखने में, जबकि बाकी सारी लैंग्वेज का 1 साल में होता है. तो जापानीज बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो 2 साल लगे. उसके कुछ 2 साल के बाद उन्होंने मुझे फ्रेंच पढ़ने के लिए भेज दिया. ना वहां पर आके मुझे लगा कि मेरा जो मेरा कंप्यूटर है वो या तो उसकी हार्ड ड्राइव भर गई है, या जो सॉफ्टवेयर है वो सही रन नहीं कर रहा है. क्योंकि जब मैं फ्रेंच सीख रहा था, इवन तब भी होता था कि वो मैं कुछ बोलना चाहता था तो फ्रेंच के बजाय जापानीज जो थी ना वो आ जाती, क्योंकि मेरे या तो कोऑर्डिनेशन मेरे माइंड की नहीं हो पा रही थी कि व्हेन आई स्पीक रीजनल लैंग्वेजेस आई कैन स्पीक एंड देयर इज नो इशू, बट व्हेन इट कम्स टू जापानीज एंड फ्रेंच, अभी भी अगर आप मुझे कहें कि तुम फ्रेंच में बोलो तो प्रोबब्ली द फर्स्ट थिंग विल आई विल बी सेइंग इज इन जापानीज, बिकॉज वो 2 साल हावी रहा. तो मेरे जो बैक एंड मेमोरी है वो भर गई है. तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है. आई कैन नॉट, मतलब फ्रेंच सीखने के 6 महीने सीखी, लेकिन आज भी मतलब मुझे फ्रेंच बोलना बहुत, हालांकि बहुत आसान लैंग्वेज है, बड़ी मीठी लैंग्वेज है, मुझे अच्छी भी लगती है, स्वीट है, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ या मेरा दिमाग उस काम के लिए बना नहीं है कि इतना ज्यादा मिक्स है. तो माशाल्लाह आप हाउ यू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर? वेल, जैसे आपने कहा, आपने अपनी कहानी बताई, इस तरह मैंने आपको जैसे कहा सम पीपल आर गिफ्टेड,
تو وہ قدرت کی دین ہے الحمدللہ. وہ I have traveled and been to 28 different countries in my young age before marriage. تو اور ہر ملک میں جو ہے میں نے اچھا وقت گزارا رہا ہوں اچھا خاصا. اور پھر جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کی بہت ساری اور ڈیزائرز ہوتی ہیں دیٹ یو گو, یو ڈو ریسرچ, یو ڈو انویسٹیگیٹ, یو ڈو go around places and you stay there within the people of the grassroots people and you learn, you pick up. کیونکہ آپ کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, وہی کر رہے ہیں آپ, تو you are learning more and you are absorbing because your mind is so fresh and you can absorb more quickly and fast. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح کہا کہ ہر آدمی کا ایک ہوتا ہے. اور یقین کریں جب میں امریکہ آیا ہوں دسمبر 1981, آج تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی 29 ایئرز ہو گئے. اور میں جب امریکہ آیا ہوں میری انگریزی نہیں, میری بہت مطلب انگریزی نہیں بولتا تھا کیونکہ اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے تھے کراچی میں, اور انگریزی مجھے نہیں آتی تھی. اور لیکن دا وے آئی پکڈ اپ سو کوئک اینڈ فاسٹ, الحمدللہ آئی ایم اوکے. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم بیسٹ بٹ آئی ایم اوکے. ایٹ لیسٹ آئی کین گیٹ مائی میسج اکراس ٹو دا پیپل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بڑی, یہ تو بات صحیح ہے کہ ہر آدمی کا جیسے ہم کہتے ہیں نا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, ایپٹیچیوڈ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز, ہر آدمی سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا, ہر آدمی رائٹر نہیں ہو سکتا, ہر آدمی پوئٹ نہیں ہو سکتا, ہر آدمی اسکلپچر ڈیزائننگ نہیں کر سکتا. مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈز اٹ مدر نیچر ورکس, کیسے وہ ہوتا ہے. بیسیکلی تو بیسک اٹانومی تو ہر ایک کی ایک ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ فرق ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی تو ماشاء اللہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی, اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو ہم کبھی آپ کو بلائیں گے. آپ کے تو ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ اتنی زبردست آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ہے. ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے فرحان نے آپ سے ہی جینس لیے ہیں نا, تو وہ ظاہر بات ہے کہ جب اتنا انٹرپرینور باپ ہوگا تو بیٹا تو پھر. اینی وے آئی تھینک بوتھ آف یو فار اسپیئرنگ یور ٹائم, اینڈ Ayan TV is meant for this thing that we would like to promote anyone from our community. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ کو بلائیں. اور اگر کوئی آپ کے کوئی اس دفعہ تو تھوڑا سا یہ ہم نے صرف آپ کی کتاب کے بارے میں بات کی, if you have got anything in your future جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, so this platform you have seen it, it's available to not only to you but to anyone جو چاہیں یہاں پہ آ کے. اگر میڈیا کی ضرورت ہے تو جس حد جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ اٹس اویلیبل. اینڈ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی دوبارہ. اور once again I thank you Sadruddin صاحب, and thank you for having us. Yeah, thank you so much Farhan, and it's my pleasure to have both of you here. And inshallah آپ کے ساتھ پھر کسی ہم ایک پورا سیشن کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد. تو لیٹس ناظرین, آج آپ فرحان اور ان کے والد صدرالدین صاحب سے ملے. فرحان جتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور جتنی انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں, اور ہم اتنا ٹائم کے کانسٹینٹ تھا, ہم اتنی زیادہ ان کی بک کے بارے میں بات نہیں کر سکے, پر امید ہے کہ یہ جو سیشن ان کے ساتھ ہے یہ بڑا فروٹفل رہے گا. اور آپ ان کی کتاب یہ جو می کلپا ہے یہ ضرور پڑھیے گا, میں بھی ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ. اور یہ کہاں سے اگر کسی نے لینی ہو تو کہاں میں اویلیبل ہے؟ publishamerica.com, اور if you گوگل میں جائے یا یاہو میں فرحان نورانی لکھے یا میاں کوپا لکھے تو آسانی سے مل سکتا ہے. اوکے, سو ناظرین جیسا انہوں نے کہا کہ آپ گوگل کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں, اور باقی انہوں نے انفارمیشن دی ہے, تو آپ ضرور ان کی کتاب پڑھیے گا. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی انہیں بلائیں گے. ان کا جب کوئی نئی کتاب ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ اس بک کو ہم اپنے چینل پہ بھی باضابطہ طور پہ اس کی کوئی ایک چھوٹی سی سیریمنی کریں. اور اب ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ملیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے کچھ دوسرے پارٹیسپینٹس ہوں گے جو ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, باتوں ہی باتوں میں, اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اب ہم اجازت دیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد